Karibu sana, nikiamini kwamba utaweza kubarikiwa na ushuhuda ambao nakuletea awamu hii. Kamete is my name. Nikiamini kwamba tutaweza kubarikiwa sote kwa pamoja. Niko mjini Rongai, county ya Nakuru. Yes. Niko naye Reverend Beatrice Migwe na Pastor Mary Migwe. And what you need to know ni Reverend Beatrice Migwe ni mama yake Pastor Mary Migwe. Umechanganyikiwa? Utajua tukiendelea. Okay? So kwa hivyo niko naye mama na mwanae wa kike. Now, katika mwaka wa 1991, that was back in 1991. Where were you? Mtu mwenye tatizo la kiakili alimvamia Pastor Migwe nyumbani kwao. It was serious. It was a crazy scene. Kwa watu ambao waliweza kufika hapo, manake kuna wengine ambao utaweza kusikia wale ambao waliweza kushuhudia that attack. God is still there na bado anafanya muujiza. Na wewe ulikuwa ni muujiza wa hakika. So it was back in 1991. Even before I come to you. Wacha kwanza ni concentrate na mama. Ulikuwa umekwenda fellowship? Yes. Zile za mtaa? Ile ya huko kijijini. Yes. Na nilipokuwa nimeenda kwa fellowship, niliwacha mtoto kama anafanya homework kwa meza. Yes. Na nimemuacha na mtoto ambaye ni kitinda mimba. Lakini sasa yule kitinda mimba kijana ameenda kwa shughuli ya kutengeneza vitu vya vijana. Sasa msichana alibaki kwa nyumba. Lakini akiwa kwa nyumba ako peke yake. And there was a sick brother-in-law ambaye alikuwa anasomea Rongai Boys. In a different room. Hapa. In a different school. In a different room. Yes. Lakini mtoto wako kwa sitting room. Sasa wakati ambapo yule mwenda wazimu alipokuja, yes, alimpata mtoto akiwa peke yake. Na kumbe kulikuwa na furugu kwa ile kasenta ambao iko hapo karibu kwetu. And so ilikuwa ni kijiji gani hiyo? Inaitwa Kemango. Kemango. Mahali sasa this very time inaitwa hiyo kakijiji kanaitwa Kamkunji. Ni Kemango Kamkunji. Yes. Na ambao iko Rongai. Na akawa ameingia na amemkatakata mtoto. We. Na wakati mtoto alikatwa vile ya kwamba huyu ambaye alikuwa in the other room alipokuwa akifika already mtoto alikuwa amekatakatwa. Na kichwa kimepasuriwa mara 2. Na masikio mmoja ya upande wake mmoja hii masikio masikio imekatwa, yote imeanguka hapa. Imeanguka kwa mabega. Na vidole hizi 2 alipokuwa anataka labda kujizuilia, yes, ikakatwa hata naye vidole imeniginia. Vidole 2. Yeah. But now what happened? Sasa huyu kijana, my brother-in-law who was in the house, ndiye alikibia akipiga nduru akisema mtoto ameuliwa sasa kwa neighbor. So I just hand na tukiwa ushirika ukawa disrupted na mimi nikatoka. Kukuja nikakuta ni kweli mtoto amekatakatwa. Na mwenye kufanya hivi mwenye kufanya hivyo ametokea na barabara. Na ameenda akisema leo nilikusudia nimalize mwenye haki. Hayo ndio maneno alikuwa anatamka. Nilikusudia leo nimalize mwenye haki. Na nimemaliza, hakuna hii watu hawatahubiri tena. Na wakati ambapo alipotoka sasa, ametoka yeye na barabara na ako na shoka hiyo, na kumbe hata yeye damu ilimurukia. Sasa hii damu ilimurukia, watu huyu naye kijana amepiga duru, watu walianza kuingia kwetu. Okay. So when I came in, nilikuta mtoto amelala chini na kichwa kimepasuka, unconscious. Na kichwa kiko na mwanya about 3 inches opening. What I didn't understand, niliona a white kitu kama creamish ama yellowish, yani kimafuta aina fulani ambao imerara pale chini. And so ile mimi sikushughulikia hiyo, nilimchukua mtoto na kumweka kwa mabega, kumfikisha katika Rongai Health Center.
where I met madaktari ambao ni nurses ambao walikuwa hapo. Wao kuniona hawakukuwa wakitambua kama ni mimi nimekatakatwa ama ni mwenye umebeba, ama ni mwenye nimebeba. Yeah. So one of the nurses who is a saved lady ambaye anaitwa Mrs. Hombe, Teresia Hombe. Huyo akamchukua mtoto wajaribu kumsaidia, lakini wale wengine wananichukua mimi, maana mimi I was full of blood. Wanafikiria pia hata wewe umevamiwa mama na mtoto. But I want to ask even before we continue. You were 6 years old then. Yeah. Right? Ulikuwa class 1. Class 1. Yeah. Do you remember how the attack happened? Yeah, I can remember. I was doing my homework, kneeling down. We have that notion of, you can see even the other child there is already kneeling down. So I was kneeling down doing homework, and then the guy came. Akaniuza, wapi mama? Kaambia ameenda ushirika. Wapi baba? Ameenda mikutano ya wazee Koru. And then all of a sudden nikasikia nimekatwa. Kujaribu kufungua mlango kwenye my uncle was sasa wewe akagonga hiyo mkono. That's why I have a cut in my hand. Yeah. Oh, that's why hata hichi kidole nilikuwa najaribu kufungua mlango. Ndivyo you hepe. Were you screaming? If you can... Yeah, I was screaming. And then... Lakini hiyo nyumba juu iko na ceiling pia, you can't hear what is happening in the other room. So the uncle, I think hata yeye ni damu aliona imepita chini ya kiti. Chini ya mlango yake. Yes. Kwa sababu sasa akikuvamia amenyamaza tu. So anakukata kichwa na kichwa, this side, and my hands. So the last thing that you remember that happened before you passed out? Yeah. Ilikuwa nini? Kuona tu nimefungua mlango na nimeshindwa kupenya kwenye nilikuwa nataka kuingia kwenye uncle was. So from there nimeenda hivyo. You lost now, you don't know what happened thereafter. And then a few minutes later nilikuwa najiona nimebebwa na mama. So you didn't lose like your consciousness? Aha. So hata ile kwenda hosi unaona? Naona. Wow. Okay. Yeah. So madaktari wakasema sasa tumshughulikie huyu na nyinyi, mimi nimshughulikie mtoto na nyinyi mumshughulikie mama. Sasa nikawaambia I'm all right, mimi sina shida. Lakini sasa they could not understand because even my shoes was full of blood. Na kila kitu ambao niko naye iko full of blood. Sasa ikasemekana hapo hakuna msaada. So the doctor just decided look for a car, twende Nakuru hospital. But then while we were in the hospital, while we were on the way, we met my husband ambaye alikuwa anatoka Koru Bible School ambao ni ya full gospel. Yeye na wazee wengine wakiwa kwa gari ya mchungaji. Sasa gari ikasimama. Alipoingia kwa gari yetu kumwambia wewe toka uingie kwa gari hii matatu, yeye hakujua ni nani amekatwa na ni nani amebakishwa. Sasa ananiuliza ni nini kimewafanyikia? What has happened to you all? Yes. Namwambia sisi wote ni mtoto. Nani, what happened? Hakuna stories, mimi nilikuwa siongei, naongea na lugha. Na sio gari kuspeed na kwa hospitali because it's an emergency situation. But when we reached Soil junction, the Joro junction, the doctor huyu ambaye tulikuwa na yeye, nikaona amewekelea mkono mtoto, ametuangalia, hakusema kitu lakini akatingiza kichwa. Na mzee akajua huyu daktari amesema kutingiza kichwa ni kusema amekwenda. So at that point you lost your consciousness. Yeah. Huyu hata hajisiki. So you safari yote sasa hiyo hata ujui hata you know. Okay. And now alipokuwa hivyo amekuwa huyu alipomwekea mkono na tukaona mzee ndiye aliomba. Akamwambia Mungu, if only this child will live. Waliofanya hivi sitawahi uliza swali. But my prayer is huyu mtoto waishi. Sasa ilipofika hapo tukaenda mpaka hospitali. Kufika hospitali medical PGH Nakuru, watu waliona watu wa accident. And so we were taken all. Sasa mimi na mtoto tumechukuliwa, mimi nimeinuliwa juu
na nimepelekwa in one of the cubes ambao zinakuwaga casualty. And now the child is in the other one. But now in the other one, while I'm here and I'm telling the doctor, me, I have not been cut. No, you are full of blood. No, you are full of... Nikamwambia mimi sijakatwa. So wao wanaamini ya kwamba hata wewe kuna vile mmevamiwa wote. They thought it was a road accident, maybe. Na mimi I'm out of mind. Maana damu inaonekana inamwagika. Sasa anataka kunitoa nguo. Namwambia no, mimi sijakatwa. Me have not been hurt, it is the child. Ananiambia no. Sasa wakati tunang'ang'ana huko, mimi bado akili yangu iko huko hiyo karumu nyingine. Nikasikia daktari amesema she is normal. La. Mimi nilishuka kitanda na nikaruka chini. Akaniangalia, akaniuliza unasema wewe? Nikamwambia no. Wewe usikii vile wamesema? She is normal. Kwenda nikakutana na wale watu ambao tulikuwa na wao wanaenda wakilia. Na sasa kukawa na commotion. Kulipokuwa na commotion, kumbe kulikuwa na maaskari ambao walikuwa hapo karibu. Sasa everybody anauliza who has done that. Sasa hii ni nini? Kasemekana ili kuondoa commotion hii, mtu ya mortuary aitwe bio. And so the man from the mortuary came na ile kakitu ya kufuruta. Ile taka. Hiyo. And then the child was put on. Sasa walipotaka kumfunika, mimi ninaenda, tunaelekea mortuary. Wanaenda wanamfunika na mimi ninamfunua. Wanamfunika, ananiambia mama, anamfunika na mimi ninamwambia no. She is not going to the mortuary. And so on the way, while we were about some few yards to the main door, mimi nikapiga nduru. Nikamwambia God, no, it can't happen like this. And if she dies, you are going to bury where you know. But as for me, I will not bury a child. And if this is going to happen, I will not preach this gospel again. La. Because sasa ataki imefanyika ukiwa kwa fellowship. Yes. Baba naye akitoka kwa mkutano mwingine wa wa kanisa tu bado. So ukaambia Mungu akikufa huyu mimi siziki. Na mimi sitawahi hubiri tena. Mimi sitawahi hubiri injili tena. And I have been all through my years, nimekuwa mtu ambaye anapenda injili ya nje. So now what shall I tell people about this God ambao ninasafu? Na yeye mtoto ameenda sio kugojeka, ni mtu. No God. Na wewe ukarao, hakuna, hii utazika. So when I screamed, the force came from heaven and I fell down. Wale ambao tulikuwa na wao mahali pale wote wakaanguka chini. Yule mtu ambaye alikuwa anafuruta ile kakitu, yeye akawa ametupwa mbali. And then when I went down, mtoto naye akaamka. Katupa miguu juu. So there was nobody to be taken to the mortuary. We were now to be taken to Ward 11 in Nakuru. So the power of God came down. Wenye mlikuwa mezunguka huyu mwenye anasemekana sasa ni maiti wote chini. And then at that point ukaamka. Huyu akaamka. Do you have any memory when you opened your eyes kama no. hata hujarudi bado? Lakini wameona now you're not dead. So what followed? Now from there we were taken to the ward. And now to the ward, every doctor now, everybody in the hospital wako mbioni to save this life ambao imekataa mortuary. And so kukawa ya kwamba kuangaliwa damu, ikasemekana hata hiyo damu haiko kwa nini? Haiko kwa stores zao. And so wale watu kukaulizwa na hii ni shida gani hii mtoto. Sasa the soldiers ambao walikuwa hapo wa barracks hii ya Nakuru, the Nakuru barracks 3KR, hawa wakasema tupatieni just 1 hour and we shall have brought this blood here.
Na kweli within that few minutes damu ndio hii. Damu wakailete. Wakatuletea 11 pints. Na wakasema kama kuna hitajika wengine, kuna watu walio na hiyo damu na italetwa hata kesho. Because by then alikuwa ameluza a lot of blood. Hakuna, si amedry. Ni Mungu tu amerudisha mtu. Na sasa hawa wanajeshi ni Mungu tu aliwakusanya hapo. Kwa sababu alikuwa anajua kuna role wata play because of the miracle that God was going to perform right there. Kabisa. Now, amekatwa sikio ndo hilo, kichwa nini. Sasa imekuwa assessed ijulikane to what extent hiyo damage imeweza kufanyika. You know, even for the doctors. Na nakumbuka ukisema uliona kitu creamy kwa nyumba. Unajua for the doctors walipoangalia kichwa wakaona hakuna brain. Yeah? Hakuna brain. Ubongo. Sasa wao walijua ya kwamba kuishi ni ngumu sana. So in other words you're saying alikatwa ubongo ukatoka tuliiwacha Kemango. Ubongo. Tuliwacha in our village. In our village house. Okay. And then from there, wakati sasa tuko sasa hapa kwa hospitali, madaktari walipokuwa wanamshona, in fact hata hakuna dawa walimpaka, because they were saying hata kama atatolewa hapa, because she can't live. Unajua hata madaktari, wakati mtu umekuwa na shida kubwa, inaonekana as if you are not learned, na kwa hivyo wanasema she can't live. Kwa hivyo shindano ilichukuliwa. Hii hakuna kitu kilifanywa. Yani ilichukuliwa shindano kama vile inafanywa hivi kafurutwa. In primary school it was very rough. Hata imeshaisha. If it was done neatly the way it's supposed to. Hii marking ingekuwa imeshaisha. When they reached there, hakukubaki ka ubongo kadogo ndani. Ilikuwa about half of a glass. So wakasema hiyo ndio wameona. Na wakachunga juu iko na mifupa. Because the following day is when she was taken to the theater. And when they went to the theater, they report they went to the theater from 9 a.m. in the morning. Na walitoka na yeye saa 11 ya jioni. Halalala. Na walipotoka saa 11, they had this story to tell. Ya kwamba hii sehemu ambao ilifunguka iliwabidi wa screw kichwa yote from the cover, watoe ngozi ili iweze kufunika ile mwanya ambao ilikuwa hapa. Oh, there's another one. Okay. Lakini sasa waliposhona, because it is far away from the back. Sasa walipomshona ikakuja ikafika mahali hapa. Ikafika hapa. Now here. Yes. But here hakuna, yani wakaona ya kwamba ile ugumu wa mafupa ya kichwa haiwezi weza kutolewa tena ikuja ifunike hiyo mwanya. Kwa hivyo waliwacha hapa kukiwa hakuna, haijafungwa. Ni nyama tu wameshonelea juu, lakini mafupa hakuna. Na ilipofika hapo sasa wakasema ya kwamba na inside kichwa hiyo wameweka ubongo about quarter or above quarter of a glass ambao ilikuwa nzuri. Maana hiyo ingine ambao iliyobakia kwa kichwa ilikuwa imechangamana na damu na ilikuwa na mafupa. Kwa hivyo sasa wakamshona mtoto akiwa namna hiyo. Kabla wajashona ukawaambia wacha niweke ya Mungu. Ati? Sasa walipomlete tu kwa ward. Sasa hapo ndio mimi niliona ya kwamba mimi nikafikiria there is somewhere in the Bible about inasema ya kwamba aliyekupea masikio si alibaki na yake. Na mkono wa Mungu si mfupi. Si nikusema mkono wa Mungu una uwezo. Yeye alibaki na mkono wake aliponipatia mkono. Kwa hivyo alipopeana ubongo, hata store kuna store ambao iko ubongo ambao yeye hushotea watoto wanapozaliwa. So now spiritually nikawa na revelation
ya kwamba in the kingdom of God there are stores of all what we need. Our body parts are there. There are spares there. So you can, by faith, you can walk in those stores and get that brain. Because now here I have got a child. She's not dead. But remember, the brain is the working, the factory to make somebody walk. To coordinate and all that. Everything. Yeah, it's like an engine, you know. So now to this girl, machozi inatoka freely, makamasi inatoka freely. Sasa coordinate. Kila kitu, mate, makojo inatoka freely, choo inatoka freely. True. Yes. Sasa nimekuwa na mtoto kweli, but mtoto ni shida kubwa. And so we had to remain like that in hospital. We stayed almost a year in hospital. 1 year? Yes. Akiwa tu under treatment? Akiwa under treatment. Almost a year, 9 months. 9 months, yeah, that is almost a year. Yeah. Sasa, hiyo period yote, unashikanisha anything? No. Sasa ndivyo nitarudi nianze kuona watu wanatembea, wanashangaa. Because sasa, yeah. Miguu yangu haitembei. For her, she could not even coordinate until when now the brain will come. And this brain we had to cremate. You know, we as Christians we say, saa 9 ya usiku tuamke tuombe. Saa 9 ya usiku tuamke tuombe. Sasa hii saa 6 ya usiku kuamka kuomba, it is for me to go by faith in the heavenly store. Niende nimwambie Mungu nimekujia brain. Ninashota brain. Na ninasikia uzito katika mikono yangu hii. Ya kwamba nimeshota hiyo brain. Na nimekuja na brain. Na ninaiwekelea mtoto. Ninamwambia Mungu sasa tunaweka faith. Ninanena kwa lugha hata hospitali watu wote wameona mama wazimu. Madaktari wanakuja, wakikuja wanidunge sindano ili nilale, maana nimechanganyikiwa. Na unakuja unasema sasa nimekuja na brain hii ndio tunataka kuweka, nimetoka kwa store ya Mungu. Na mtu anaangalia mikono anaona kama haina kitu. Lakini as for me, I believe I have carried brain. Na ninaimwaga kwa hiyo kichwa. And so I did that for some time. And after doing that for some time, mimi nikasikia ya kwamba na hata hii brain imetosha. Maana sasa nilianza kuona mtoto akiinamisha kichwa hivi. Sasa brain inatoka huko inakuja huku. Inafura hapa. Oh, you could see? Yes. Sasa nikajua hii kitu imekuwa. Now it is praying for it that to grow. That brain to grow. This time ulikuwa unaomba peke yako ama kuna watu wanakusaidia ama? Unajua the whole now church ambao ilikuwa ya Full Gospel. Oh, Full Gospel Churches of Kenya. Yes. Sasa I was the secretary by then ya Women's Fellowship. Sasa watu wote na tulikuwa tuna prepare to go to a conference for women. Na sasa mimi as one of the coordinators nimekosa kwa mkutano. So mkutano umeambiwa ya kwamba Beatrice is not coming kwa sababu mtoto wake alikatakatwa. Na hata hiyo maneno ikawa imesambazwa kwa watakatifu wengi. And so even people could come na watu wanashangaa hospitali, what's this and who is this? Watu could come even from Kiabu, from Githunguri, wengine from Moro, from Subukia, all over. Wakifika wanashangaa, wanasema wanakuja wanakuta mtoto ambaye yako wanamna hiyo. But I want to tell you, we have a God. We have a God. We have a God. Oh yes, we do. And this God is real. Amen. You know, people doesn't know. Si hadithi no. This God is real. And whatever you tell this God, he hears. Amen. He is just where your level of faith fails. Yes. That's why tunafaa kujua we serve the unlimited God. He is. Now, unajua viewer hajui, itafika mpaka mahali wakati this attack has happened, hata kwako kumetayarishwa maombolezi
And now we can only be able to do that next week, God willing, katika part 2, kwa sababu maombolezi yalifanywa siku ngapi? Siku 2 days. Watu wanakutana huku wakijua sasa hakuna mtoto. You know, Mama Mary sasa amepoteza mtoto wake. Leo ni mashakaya. Ni mashakaya. Now, mpenzi mtazamaji, uhalisia wa mambo ulivyokuwa. Na katika makala ya pili ambayo tutakuwa nayo katika Jumapili ambayo tunakuja, tutakuwa mpaka tunazungumza na mmoja wale ambao waliweza kuandamana na familia hii wakielekea katika hospitali ya Nakuru by then, Nakuru PGH ambayo sasa ni Nakuru level 5, na mambo ambayo waliweza kuyaona. Na pia tutakuwa tunazungumza pia na mtumishi wa Mungu mwingine ambaye alikwenda kule nyumbani na akazima moto wa maombolezi ambayo tayari yalikuwa yameanza. Wakati ambapo natanguliza nikakwambia kwamba this is, you know, there is pure drama in this testimony, but also unaona vile ambavyo mkono wa Mungu unafanya kazi. Unaomba, unaingia kwa store ya Mungu, unachota ubongo, unatoka na ubongo kwa imani. Wengine wanakuangalia wanasema huyu mama amechizi. Woi mwadhani muiwiredha. Wapi? Siku chizi, ni imani, faith. Na imani ndio cheti cha Mkristo cha kupata yote. Kameti is my very good name. Hadi next Sunday. Lala salama. Kwa heri.